for others. So, Yes, sir. right. Every individual who is making use of the mail ID, and every individual should have a mail ID, every individual in Andhra Mela Sabha institutions. And his mail ID or her mail ID, together with the subject that they deal with, should be prominently displayed on the website of the organization. Number one. Number two, when we send a mail, it is always better if there is no confidentiality about the telephone number. The mobile number of the individual is given in the mail. This is what happens in a number of letters which we receive from Government of India. In Government of India, from every department, when communications are sent, they send along with the either a hard copy or with mail the number and the designation of the person who could be contacted if there is a further need. Okay, so this should be understood. Every individual who is sending or responding to any communication with an outside institution should be able to say that in case of a further need on this subject, the following individual at so-and-so number and the mail ID or mobile number could be contacted. This should be very, very clear. I hope it's clear to all our friends. Is this being done? Ramani Garu, is this being No, done? sir. No, Huh? sir. No, Yes, sir. sir. This time we'll add all the teaching faculty as well as the faculty on the websites within one day. Yes. Rajalakshmi Garu, who is handling our website? Rajalakshmi Garu, who is handling our website? Our website should be handled by the teachers and the students. Yes, sir. Always nominate at least 5 students in addition to teachers who will handle our website. The students Yes, sir. should be trained in handling of the website. Okay. Okay, Andhra Mela Fine Arts College. Anybody is there from Fine Arts College? Yes. Any individual from the Fine Arts College of AMS? Finance College, Usha here. Yeah, I'm available here, sir. Namaskaram అండి ఉషా జ్యోతిర్మయ్య గారు. Namaste, sir. నమస్కారం. మీకు Sir, namaste. మీకు ఒక వెబ్సైట్ ఉందా? లేదు సార్, మాకంటూ వెబ్సైట్ ఏం లేదు. మరి Fine మీరు Arts College website- doesn't have any specific website. It's a My- common my- website. Common That's website? complete- Andhra Mahila Sabha in general, that's No, it. no. My request is you can certainly make use of the common website, but your own Sure. institution should also have a website. Sure, It's sir. not very difficult to have a website. And Sure. as far as possible, మీకు staff ఎంతమంది ఉన్నారు? Teaching staff Sir, we have around 5 or 6 members. and students at any point of time. Sir, usually we have some 50 to 60 students for all the Okay. degree students and other thing, all other courses combined together. ఇప్పుడు మీకు లిటరసీ హౌస్ లో వాళ్ళు ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తారు. మన మిస్సెస్ ఉషాకంద మేడం గారి లిటరసీ హౌస్ ఉంది కదా, అక్కడ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. హౌ టు హ్యాండిల్ ది కరెస్పాండెన్స్, హౌ టు హ్యాండిల్ వెబ్సైట్ ఎట్సెట్రా. ఓకే, అది కూడా మీరు you can even make use of the website for communicating with your Okay, sure, sir. institution. An outsider can also communicate through your website. Yeah, I got it, sir. A lot of websites are interactive, so kindly make use of the interactive facilities of your website. Sure, sir. Sure. మీ ప్రిన్సిపల్ గారి మీరు సెక్రటరీ గారా? నేను ప్రిన్సిపల్ సార్. ఓకే, మీ చైర్మన్ గారిని నేను కమిషనర్ ఎండమెంట్స్ ని కలవమన్నాను, వెళ్ళారా వారు? No, sir, she is busy with some other project. So I don't know whether she has met them or not. Yeah, I have spoken to the commissioner endowments and he wanted her to come and meet him today after 4 o'clock. Kindly check on that. Yeah, please, sir. I'll surely Okay. do that. Right. Okay.
మీకు రోజుకి ఎక్కువ ఎన్ని కమ్యూనికేషన్స్ వస్తాయి? So hardly one, ante 1 or 2, not more than that. once you have a website, మీ అందరికి మెయిల్ ఐడీస్ ఉన్నాయా? మీ స్టాఫ్ మెంబర్స్ కి అందరికి టీచింగ్ అండ్ Yeah, we do have, sir. అఫీషియల్ మెయిల్ ఐడీస్. No, we And don't that- have any official mail IDs. Please create official mail IDs. They use only official mail IDs, not their personal mail IDs. Okay, sir. My request to all the staff of all the institutions is kindly use your official mail IDs, not personal mail IDs. Create official mail IDs and then use only the official mail IDs so that they don't get mixed up with personal mail IDs. So the computers department of the Andhra Mahasabha Arts College, they should send out these kind of guidelines to all other institutions. Are you following? Ramani sir. garu, Yes, sir. Ramani garu, Principal garu, and the computers subject lo choose migita staff, please prepare guidelines and send them to all the other sister institutions in addition to following them yourself. Okay? Okay, sir. Right. Now, I have said that a file needs to be maintained in 2 parts. One is the current file, the other is note file. I suppose all of you know the difference between the current and note file. A current file is a compendium of communications received by us pertaining to the subject. And in an institution like Andhra Mahasabha Arts College, we get communications from different sources. One is the State Council of Higher Education. The second is the university. The third is members of the various committees which have been constituted by the trust board or by the college. Academic committee, administrative committee, then purchase committee, then board of studies. For each subject, there is a board of studies committee. So all these committees, the correspondence relating to the committees should be kept in a separate file. The correspondence relating to the boards of studies of each board should be kept in a separate file. One file should consist of communications received pertaining to the administrative committee. Another file should consist of the correspondence pertaining to the governing body. We have the governing body also. Then the third file should, in fact, the third file should be a very bulky file consisting of all the communications received from the trust board of the or the management of the Andhra Mahasabha institutions. And this could be in terms of the following subcategories, subfiles. One, a section on accounts. A section on accounts. The Andhra Mahasabha file should consist of a section on accounts. 2, a section on audit. 3, a section on the manner in which various payments are to be made to Andhra Mahasabha institutions or any other body. There must be general guidelines. The important communications from Andhra Mahasabha or from other organizations should always be kept in what is called a stock file. A stock file. I have explained to this non-teaching staff of Andhra Mahasabha what is a stock file. Can anybody tell me what is a stock file? Tirupati? Mr. Tirupati, I have taken a session earlier on what is a stock file. Can you tell me what is a stock file? It is an array of old one and new one, sir. Huh? The array of new files and See- old files in
segregated manner. A stock file is a compendium of all instructions kept separately, important instructions. Normally, a file deals with a specific subject. It deals with a particular issue, normally. But there are general instructions issued by Andhra Mela Sabha or commissioner or by the state council or by the university or by the state government relating to various subjects. The general instructions which are applicable over a period of time and which are universally to be followed, they should be kept in a stock file. So the stock file is not a record of whatever you have items. That is stock register. A stock file is a file which consists of all important communications which have general applicability. So a stock file should be kept separately for each subject. A stock file on scholarships, a stock file on affiliation, NAC accreditation, a stock file on the new courses, a stock file on, let us say, there is a new course which is being started today in Telangana. Which is that course? Computer staff. Government of Telangana is starting a new course. What is that new course? And they said that this course will form part of every subject. What is that course? Computer staff. I have sent a message also regarding this in the group. What is that course called? And there are 4 credits for that course. What is that course? Cyber security. Very good. Cyber security. What are the instructions of the government of Telangana in this? For everybody has to go through the, has to attend, has to do the cyber security. It is a compulsory. The students will be getting the 4 credits of this. Right. That's a press release. Now, my suggestion is you get in touch with the State Council of Higher Education or the Commissioner of College Education or the Usmania University. Find out if they have laid down a syllabus for this cyber security course. Now, Sir, yes, yeah, please go ahead, Mrs. Raman. Actually, the cyber security is there in the BCom, sir. We have the syllabus, and even though I will inquire in the Usmania University for all the courses for the next academic year. If you have the syllabus, my suggestion is kindly send it immediately to all other sister institutions. Okay. The government of Telangana has made it mandatory for every degree to incorporate a course in cyber security. Okay. Yes, sir. Kabatti, it is mandatory. Meer a course teach chesna kuda, a 4 credit course on cyber security is a mandatory course. Kabatti, meer ventane man daggara unna syllabus ni andarki communicate cheyandi. If the government of Telangana or the State Council of Higher Education or the Usmania University decide on any other syllabus, we can communicate it to them at that stage. Ee lopala Okay, sir. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న సిలబస్ కూడా 4 క్రెడిట్ కోర్స్ కి సంబంధించిందేనా 4 క్రెడిట్ కోర్స్ ఏనా నేను ఒకసారి చెక్ చేయాలి సార్ ఇది కామర్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉంటుంది అది కామర్స్ లో సైబర్ సెక్యూరిటీ మీ దగ్గర ఉండాలి నాట్ కామర్స్ ఓకే సార్ మీరు యూ షుడ్ డీల్ విత్ సైబర్ సెక్యూరిటీ యు ఆర్ ది కంప్యూటర్ వింగ్ ఎనివే కామర్స్ లో ఉంటే ఇట్ ఇస్ ఇన్సిడెంటల్ ఎవర్ కామర్స్ సరిత గారు యు ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ Sarita Jadhav? Yes, sir, it is there in the business analytics, sir. Huh? Business analytics we are having, sir. Is it a 4 credit course as the government of Telangana is mentioning? I think so. No, please check that. Adokasari check cheskuni meer aa syllabus nadi mita institutions kannitki ventane pampinchandi. Will it also be part of physiotherapy, nursing, etc.? The cyber security course
will it also be part of physiotherapy and nursing? అది కూడా చెక్ చేసుకోండి. Are there any persons present from physiotherapy or nursing institution? మన sister institutions ఉన్నారా? Any persons representing? Okay. Now please send the syllabus to all our sister institutions. ఆ సిలబస్ ఈ 4 credit ప్రోగ్రాము ఆ డీటెయిల్స్ అవి కనుక్కొని మీరు ఇమీడియట్ గా కమ్యూనికేట్ చేయండి. So now we have realized that number one, we should all have official mail IDs. How many of them have official mail IDs, Jansi garu? Ramani garu? Sir, no, sir. They have their own No, email that IDs. Sir. that we will not allow them to use. Submitted Okay. email IDs to college, sir, everyone. No. అది personal mail IDs అండి. They should have official mail IDs pertaining to colleges. So Tirupati, Mr. Tirupati, రేపటి లోపల మీరు అందరికీ కూడా అఫీషియల్ మెయిల్ ఐడీస్ మీరు కమ్యూనికేట్ క్రియేట్ చేసి కమ్యూనికేట్ చేయండి. Sir, okay, sir. Okay, Sir. they could have their own password from security point of view. Sir. Kabatti, but every person should have official mail ID. If any other sister institution wants your help, please provide them. Sir. Okay. But it will So cost us, now- sir, actually. From the hosting Cost- side. Hello? మనం ఇది మేనేజ్ చేయట్లేదు సార్. మన వెబ్సైట్ ఏది అయితే ఉంది. manage- మన వెబ్సైట్. అది కాదండి, అఫీషియల్ మెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేయడానికి వెబ్సైట్ దేనికి? కొన్ని వస్తాయి. కొన్ని వస్తాయి సార్ మనకి. No, I don't think you need an official website మేనేజ్ చేయడం ఏంటి నాకు అర్థం కాదు. వెబ్సైట్ కి అఫీషియల్ మెయిల్ ఐడి సంబంధం ఏంటి? దాని నుంచి మనం క్రియేట్ చేయాలి సార్ డొమైన్ నుంచి. లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ xyz@amsasw. అట్లా కదండి, వెబ్సైట్ నుంచి క్రియేట్ చేయమని కూడా నేను అంటలేదు. ఐఎమ్ సేయింగ్ యు హావ్ క్రియేటెడ్ an official mail ID. With the name of at AMSASW, sir. Correct. At the rate Gmail. అది Gmail లో క్రియేట్ చేయండి. Okay, sir. Official Okay. college నుండి అంటున్నారు. హలో, Okay. ఎస్ ఝాన్సీ గారు. ఎస్ సార్, మీరు చెప్పేది అఫీషియల్ మెయిల్ ఐడి కాలేజ్ నుండి క్రియేట్ చేసి ఇవ్వమంటున్నారు కదా సార్. అంతే, దట్స్ ఆల్. Gmail లో క్రియేట్ చేయండి అంటున్నారు. దానికి వెబ్సైట్ కి సంబంధం ఏంటి? Okay, sir. Yes, sir. Gmail నుంచి చేస్తాం సార్. ఆ వెబ్సైట్ అనేది మనమే మేనేజ్ చేయాలి, బయట వాళ్ళకి ఇవ్వటం కాదు. దట్ విల్ కమ్ టు లేటర్. మన Sir, website- official email ID, sir, already. So you wanted them to create a personal email ID, sir, from the No, college. మీకు official mail ID in the name of each individual. That's what I'm saying. Each individual, sir. They Yeah. people are individual email IDs, sir. I think మనం అవి తీసుకుంటే సరిపోతుంది కదా సార్, వాళ్ళ దగ్గర No, కలెక్ట్ చేసి. No, if they have no objection for their, you see the point I'm making is when a particular individual, like let's say Mrs. Lakshmi, she is corresponding on behalf of Andhra Mahila Sabha, she should only use official mail ID. That's the point I'm making. There is no need for her to use her personal mail ID, so that every mail that is part of an official communication can be retrieved by us later. That is the point I'm making. Got it, And sir. all this correspondence should also be kept in a separate hard disk. Hard disk ఉన్నాయా అందరికి? సిస్టమ్ లో ఉన్నాయి సార్. సిస్టమ్ లో ఉన్నాయి. మరి అది హార్డ్ డిస్క్ మెయింటైన్ చేయటము, ఆ హార్డ్ డిస్క్ లో ఏమి డేటా స్టోర్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. I think you should conduct a series of meetings for both our staff and also the staff of the other institutions about the maintenance of a hard disk. A hard disk is a very, very important storage device. మీ దగ్గర ఉన్న కరస్పాండెన్స్ లో ఏ విషయాన్నైనా రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి పనికొచ్చే ఉపకరణం హార్డ్ డిస్క్. ఈ హార్డ్ డిస్క్ లో మీ దగ్గర డేటా అంతా కూడా మీరు వాడుకునే అవకాశం ఉంది. Okay. Any points that anybody would like to ask at this stage?
హలో సార్. ఎస్ శారద గారు చెప్పండి. హలో సార్, దిస్ ఇస్ శారద సార్. Yeah. 2020లో మనకి కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు కొన్ని మెయిల్ ఐడీస్ క్రియేట్ చేశాను సార్ అఫీషియల్ గా. కానీ అప్పుడు మనకి మొబైల్ నంబర్ లేదు. మనకి అఫీషియల్ ల్యాండ్ లైన్ నంబర్ ఉండింది కానీ మొబైల్ నంబర్ లేనందుకు కొన్ని మెయిల్ ఐడీస్ పర్సనల్ నంబర్ తో అక్కడ అడుగుతుంది అనమాట, ఫోన్ నంబర్ అడుగుతుంది. అది అప్పుడు లేకుండింది మొబైల్ నంబర్. సో అందుకని కొన్ని మా డిపార్ట్మెంట్ ది క్రియేట్ చేశాం సార్. కానీ మా నంబర్ తో క్రియేట్ చేయాల్సి వచ్చింది. అది మా ఫోన్ నంబర్ తో క్రియేట్ చేయాల్సి వచ్చింది. AMS MSCS అని మా డిపార్ట్మెంట్ మెయిల్ ఐడి మేము క్రియేట్ చేసుకున్నాం. కానీ అది కాలేజ్ ది కాదు. కాలేజ్ కి అప్పుడు మొబైల్ నెంబర్ లేకుండింది, ఇది ఉండింది, ల్యాండ్ లైన్ ఉండింది. బట్ ఇట్ వాజ్ ఆస్కింగ్, ద మెయిల్ వాజ్ ఆస్కింగ్ మొబైల్ నంబర్ అన్నమాట. అందుకని అప్పుడు అలా క్రియేట్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు నౌ ఇఫ్ ఇట్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ ఫర్ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ దెన్ ఇట్ విల్ బి బెటర్ సార్. క్రియేట్ చేయండి అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ మొబైల్ నంబర్స్ ని లింక్అప్ చేయడంలో ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే సార్. అయితే అట్లయితే ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ కెన్ క్రియేట్ దేర్ మొబైల్ with their mobile number they can create. కాలేజీకి మెయిల్ మొబైల్ నంబర్ ఉండాలని అవసరం లేదు. మన అఫీషియల్ మెయిల్ ఐడిని మీ పర్సనల్ మొబైల్ నంబర్ తో లింక్అప్ చేసుకోండి అంటున్నాను. దట్ వీడ్ ఆల్రెడీ డిడ్ సార్. మాకైతే ఉంది సార్ AMS MSCS అంటే మా డిపార్ట్మెంట్ అయితే ఉంది. డిపార్ట్మెంట్ కాదు, మీ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న ప్రతి ఇండివిజువల్ కి ఉండాలంటున్నాను. మీ డిపార్ట్మెంట్ లో ఒక్కళ్ళే ఉంటే ఓకే సార్. ఓకే ఓకే. పాయింట్ ఈస్ మీ దగ్గర డిపార్ట్మెంట్ లో ఒక్కొక్క చోట ఒక్కళ్ళో ఇద్దరు ఉండొచ్చు. బట్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ లో 15 మందో 20 మందో ఉంటారు కదా. ఆ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ లో ఉన్న 15-20 మందికి కూడా ఆ మెయిల్ ఐడి, అఫీషియల్ మెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేయాలనేది నా పాయింట్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. And that can be linked to their personal mobile numbers. No harm. What is there? Yes, sir. Okay. Clear about that? ఓకే Clear, sir. So వాళ్ళని మన స్టాఫ్ అయితే ఉన్నారు వాళ్ళకి చెప్తాం సార్, క్రియేట్ చేయమని ఈమెయిల్ ఐడి. క్రియేట్ మీరు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి. ఇంకొక విషయం సార్, ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ ఏ సర్టిఫైడ్ ఎడ్యుకేటర్ ఆఫ్ గూగుల్ సార్. గూగుల్ సర్టిఫైడ్ ఎడ్యుకేటర్. సో అసలు హార్డ్ డిస్క్ వరకు వెళ్ళక్కర్లేదు సార్. అఫీషియల్ మెయిల్ ఐడి ఉంటే ఆ అఫీషియల్ మెయిల్ ఐడి డ్రైవ్ లో 15 GB వరకు మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ కెన్ స్టోర్ దేర్ ఇండివిజువల్ ఫైల్స్ ఇన్ ద స్టోరేజ్ ఆఫ్ డ్రైవ్. గూగుల్ డ్రైవ్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు. అండ్ గూగుల్ డాక్స్ లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సార్. అది శారద గారు, ఆల్ దట్ ఐ యామ్ ట్రైయింగ్ టు సే ఇస్ when you have correspondence, when you have information, ఆ మనిషి ఉన్నా లేకపోయినా we should be able to retrieve that information అనేది నా పాయింట్. That's all is the point I am making. Yes sir, I understand. ఇప్పుడు నేను ఏదైనా అడుగుతున్నప్పుడు ఆ మనిషి రాలేదు, ఆ మనిషి జ్వరం వచ్చింది, ఊరికి వెళ్ళారు, all this kind of a loose kind of communication should stop. Yes sir. Are you clear? If I have the Google Drive, then where is the question of my waiting for the individual banana information? Yesterday I want to take one session on this sir for all non-teaching staff and teaching staff. అది ఎలా చేయాలి, ఎట్లా లేబుల్ చేసుకోవాలి, అవన్నీ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. 2-3 days లో పెట్టండి. I will be very happy and I will commend you for that. Yes sir. కొంచెం నేను ఒక 2 days తర్వాత థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే ఏ డే అయినా పర్వాలేదు సార్, నేను పెడతాను. Definitely I was telling principal also that I will be taking it as session sir. So please do that. My thing is, yes sir, all this should not be driven by the chairman of Andhra Mala Sabha Arts and Science College. It should be okay sir. Yes sir, I was telling the principal I will take a session sir. I will definitely take. Please do that. నేను రిపీటెడ్ గా మెసేజెస్ పంపిస్తున్నాను. ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ షుడ్ ప్రిపేర్ ప్రెజెంటేషన్స్ అండ్ స్టార్ట్ ది ప్రాసెస్ అని చెప్పానా లేదా మీకు అందరికీ కూడా? అవును సార్. సో ప్లీజ్ డూ దట్. అండ్ yes sir. Okay, 1 minute sir. చెప్పండి. మీరు చెప్పిన హార్డ్ డిస్క్ అంటే సపరేట్ హార్డ్ డిస్క్ సార్. ఒకవేళ సిస్టమ్స్ కొలాప్స్ అయినా ఏమైనా
హెచ్ఆర్డీలో ఎలా అయితే స్టాక్ ఫైల్ లాగా సపరేట్ హార్డ్ డిస్క్ లో ఇంపార్టెంట్ ఫైల్స్ అన్ని మనం ఎవ్రీ 1 month క్లౌడ్ లో కూడా ఉండొచ్చు కదా అది. యా క్లౌడ్ కూడా సార్, It ఈవెన్ could ఇన్ be the హార్డ్ cloud. జస్ట్ లైక్ స్టాక్ ఫైల్. ఇప్పుడు Yeah, క్లౌడ్ కరెక్ట్. క్లౌడ్ లో కూడా క్లౌడ్ పెట్టుకోవచ్చు. యా క్లౌడ్ కరెక్టే సార్. హార్డ్ డిస్క్ అని ఎందుకన్నామంటే మన సిస్టమ్స్ అన్ని ఏమన్నా క్రాష్ అయినా కూడా హలో హలో చక్రవర్తి సార్ గారు, ఈవెన్ మెయిల్ చేసినా దే కెన్ టేక్ ప్రింట్అవుట్ అండ్ ఫైల్ ఇట్ ఇన్ వన్ ఫైల్ సార్, సపరేట్ ఫైల్. కరెక్ట్. అంటే ఇంపార్టెంట్ కమ్యూనికేషన్స్ ఎస్ సార్. అంటే not hard copy. All that I'm trying to say is it should be part of a folder in the hard disk. Yes, sir. It should be part of a folder of important communications in the hard disk. That's the point I am making. And నేను ఏదైనా ఉన్నప్పుడు కరెస్పాండెన్స్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఒక కాగితం కాగితం అంటే ఒక కమ్యూనికేషన్ రిట్రీవ్ చేసుకుందాం ఉన్నప్పుడు ఆ ఇండివిజువల్ ఉన్నా లేకపోయినా we should be able to retrieve that. That is the point I am making. ఒక మాస్టర్ కంప్యూటర్ పెట్టుకొని వాళ్ళ దగ్గర మాస్టర్ కంప్యూటర్ లో అన్ని ఒక కాపీ పెట్టేస్తూ ఉంటే ఇంపార్టెంట్ వీ కెన్ రిట్రీవ్ ఈజీలీ సార్. అది చేయమని చెప్తున్నా. దట్స్ వాట్ whatever is the method. I am only looking at my requirement. Whatever is the method, Ramani garu, Sarada garu, Jhansi garu and others dealing with computers, you should be able to come up with suggestions relating to this. I don't want any person say that ఇది మా దగ్గర లేదు, ఇది మా దగ్గర లేదు, ఆ కాగితం ఆయన దగ్గర ఉంది, సత్యనారాయణ గారు లేరు, సత్యనారాయణ గారు ఊరికి వెళ్ళారు, లేదా తిరుపతి గారు ఊర్లో లేరు. ఇవన్నీ రాకూడదని నా పాయింట్. దట్స్ ద పాయింట్ ఐఎమ్ మేకింగ్. ఓకే, ఇస్ దట్ క్లియర్? హలో. Yes, sir. Yes, sir. అలాంటి పరిస్థితుల్లో అందరినీ పిలిపించి స్కాన్ చేసి మళ్ళీ మెయిల్ లో సేవ్ చేస్తాం రీసెంట్ గా మీరు అడిగిన డేటా. అది చేయండి. ఎస్ సార్, అది చేయండి. అదొకటి. తర్వాత నేను అక్కడ స్కాలర్షిప్ అకౌంట్ ఏమో ఆన్లైన్ వాళ్ళు కమిషన్ చేస్తున్నారు, అగ్రీడ్ అయినారు. బట్ వాట్ అబౌట్ ది అదర్ దెన్ స్కాలర్షిప్ అకౌంట్? మన దగ్గర డీల్ చేస్తున్నారు. డాక్టర్ విజయలక్ష్మి, డస్ షీ వాంట్ టు సే ఎనీథింగ్? విజయలక్ష్మి గారు, I think do you want to say anything? Hello? I have just joined, sir. I joined just now. Hello? Mute చేసుకోమని చెప్పండి. Kindly mute your mics. ఆకుల పద్మ గారు, kindly mute your mic, madam. Okay. Now the point I am making is, I find that we are still writing checks. We are still writing a lot of the unnecessary paperwork we are doing. I have suggested that there should be electronic payments system. Now, as far as the scholarship account is concerned, so we are doing that. Unnara man daggara scholarship Sunita garu? Is she there? Sunita. Jansi garu avadu unnara? Scholarship. yes sir. Sunita garu, are you able to hear me? Satyanarayana can also answer, sir. Satyanarayana. Sir. ఇప్పుడు స్కాలర్షిప్ అకౌంట్ ఆన్లైన్ ఉన్నప్పుడు why are we not able to do the online payments for the other money? సార్ అది రీసెంట్ గానే మనం ఆన్లైన్ చేపించాం సార్. అది కంప్లీట్ ఆన్లైన్ కాలేదు. వాళ్ళు ఆన్లైన్ చేయాలంటే ఆంధ్ర మహిళా సభ బైలాస్ అవన్నీ అడిగారు. సో ఆ ప్రాసెస్ అవుతుంది సార్. లెటర్ అయితే ఇచ్చారు. ఆన్లైన్ ప్రాసెస్ అయితే ఆన్లైన్ త్రూ గానే స్టూడెంట్స్ ఆంధ్ర మహిళా సభ బైలాస్ లో ఆన్లైన్ చేయకూడదని ఏమన్నా ఉందా? అట్లాని కాదు సార్. లేదా చెప్పండి నాకు. మరి బైలా అనేది ఎప్పుడు ఆన్లైన్ రాకముందు తయారైంది కదా సార్. అది ఎప్పుడు మన తాతల కాలంలో తయారు చేసిన బైలాస్ అయింది. I do not think they would have envisaged electronic payments. అవునా కదా? So as long as there is no explicit ban, electronic payments చేయకూడదనే బైలా ఉంటే తప్ప, the bylaws are valid. అది ఇవ్వండి, ఇచ్చేసేయండి. మీ స్టాఫ్ కలిసి నెక్స్ట్ 3 days లో ఎలక్ట్రానిక్ పేమెంట్స్ జరపాలి. అన్ని పేమెంట్స్ సార్. ఓన్లీ స్కాలర్షిప్ సార్? ఆల్ అకౌంట్స్? ఆల్ అకౌంట్స్.
All accounts. Okay, sir. So సార్ like ఇది sir, we need స్కాలర్షిప్ to అకౌంట్ apply కి for- కూడా సునీత గారు చెప్పండి. సార్ ఇది స్కాలర్షిప్ అకౌంట్ కి కూడా వాళ్ళు ఓన్లీ వ్యూ ఆప్షన్ ఇస్తామన్నారు సార్, పేమెంట్ ఆప్షన్ ఇవ్వమని చెప్పారు సార్ బ్యాంక్ వాళ్ళు. ఎందుకని ఏమో సార్, ఓన్లీ వ్యూ No, no, ఆప్షన్ మాత్రమే actually- ఇస్తాము. అదే సార్ చెప్పినట్టు Sir. బైలాస్ అవన్నీ సబ్మిట్ చేయాలి మీరు, మీ submit ట్రస్ట్ చేయండి. నుంచి అప్రూవల్ ఉండాలి అని. అప్రూవల్ అంటే ఏంటి? మనమే ఇస్తాను, నేనే ఇస్తాను. బైలాస్ లో ఏముంటుంది? బైలాస్ లో చేయొద్దనైతే ఉండదు కదా. ఉండదు సార్. మోర్ ఎవర్ ఆ పాయింట్ కూడా ఉంది సార్. మోర్ ఎవర్ ఆ బైలాస్ లో పాయింట్ కూడా ఉంది సార్ ఆన్లైన్ అనేది. ఎందుకంటే బైలాస్ Correct. మనకి ఎర్లియర్ ఎక్కడో So, అప్పుడు అది వాళ్ళకి ఏ డాక్యుమెంట్స్ కావాలంటే ఫర్నిష్ చేయండి. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. yes sir. Please furnish the documents which are needed by the bank. But if they still Sir. don't do it, we'll see what is to be done. That's a different matter. But we ముందర Sir, చేయండి. sir. Sir. Okay. Okay, sir. So, Okay sir. so Noted. ఇప్పుడు తర్వాత మీరు in fact I have permitted most of the payments to be approved even on WhatsApp and then subsequently recorded in the files. మీరు చూసారు కదా సత్యనారాయణ sir. గారు. Yes sir. Yes sir. Something similar can also be done, but వాళ్ళ దగ్గర పెద్ద correspondence కానీ payments కానీ లేనప్పుడు that's okay. It's not very Okay. relevant. Okay. Okay. Now the point is, we have noted that a file consists of current file and note file. Number 2, Sir. stock files మీరు మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ఇంపార్టెంట్ కమ్యూనికేషన్స్ కి. స్టాక్ ఫైల్ లో ఏ ఉండాలనేది general applicability ఉన్న instructions either from our head office or Yes, from sir. the commissioner of college education or from Sir. the state council or from the university or from the government. ఇవన్నీ కూడా stock files లో ఉండాలి. Sir. The stock file should consist of all of them. Similarly, each institution may have its own important communication items where Sir. they need to index the communications and keep them in the stock file. And stock file లో ఒక index page numbering కూడా ఉండాలి. Sir. And these stock files will have to be maintained year wise or at least 2 to 3 years కు ఒక stock file పెట్టుకోవాలి. I hope it is clear to all the others. ఒక స్టాక్ ఫైల్ అనేది 2-3 సంవత్సరాల పాటు ఇండెక్స్ చేసుకుని పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అండ్ స్టాక్ ఫైల్ లో ఇండెక్స్ తో పాటు ప్రతి పేజ్ కి ఒక నంబర్ ఉంటుంది. సో దట్ యు సీ ఆ ఇండెక్స్ లో ఆ సబ్జెక్ట్ రాసి ఫలానా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ ది కమిషనర్ ఆర్ అవైలబుల్ లెట్ us say పేజ్ 37 ఆఫ్ ది స్టాక్ ఫైల్ అని ఒక ఇండెక్స్ ఉండాలి. Sir. Is it clear? Sir. Sir. Is it clear? మన దగ్గర స్టాక్ ఫైల్స్ అట్లా మెయింటైన్ చేయడం మొదలు పెట్టారా? ఇంపార్టెంట్ కమ్యూనికేషన్స్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర మహిళా సభ, ఇంపార్టెంట్ కమ్యూనికేషన్స్ ఫ్రమ్ లెట్ us say కమిషనర్, ఇటువంటి ఈ సబ్జెక్ట్ వైజ్ పెట్టుకుని ఆ స్టాక్ ఫైల్స్ మెయింటైన్ చేయడం మొదలు పెట్టారా లేదా? In fact, ఝాన్సీ గారు, sir. have you సార్ చెప్పేవి చెయ్యాలంటే సార్ మొత్తం చరిత్రను రాస్తున్నట్టుగా అయితే సార్ చెయ్యాలి సార్, స్టార్ట్ చేస్తాం సార్. అయితే ఈ ఇంపార్టెంట్ కమ్యూనికేషన్స్ అన్ని కూడా ఇన్వర్డ్ లో వేసి మళ్ళీ కన్సర్న్ సెక్షన్ కి నీడ్ఫుల్ యాక్షన్ పంపించడం ఇట్లా చేస్తున్నాం సార్. ఇప్పుడు ఓవర్ 5 years ఇవన్నీ రికార్డ్ చేస్తాం సార్. You see, there is a saying, those who do not remember history are Yes, sir. condemned to repeat its mistakes. ఎస్ అర్థమైందా? ఇప్పుడైతే అందరి దగ్గర ఫైల్స్ పెర్ఫెక్ట్ గా కొంచెం అంటే మీరు వచ్చినప్పటి నుండి ఒక సీక్వెన్స్ లో వెళ్తున్నాం సార్. లాస్ట్ 5 years కొంచెం వర్క్ చేయాలి సార్. నంబర్ చేయించండి. మీరు ఇండెక్స్ అంటే చేసుకోకుండా మీరు చెప్పే పనుల్లో 24 గంటలు ప్రస్తుతానికి సరిపోనట్టుగా అనిపిస్తుంది సార్. ఇది సరిపోతాయి. ఇప్పుడు మీ ఇప్పుడైతే దగ్గర అదే పరిస్థితి. అయినా చేస్తున్నాం సార్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు maximum 700 colleges, junior colleges have done it. And as commissioner, so
ఇట్స్ సర్టన్లీ పాసిబుల్. ఒకటే ఏంటంటే మోటివేషన్ కావాలి. మనకి ఇంకా రైట్ టైం కూడా సార్. అంత నాక్ ఇన్స్పెక్షన్ వెళ్ళాలి కాబట్టి 5 years రికార్డ్స్ ప్రిపరేషన్ లో ఉన్నాం సార్. కొన్ని అయినాయి డేటా. Okay. Now the point I am making is you are indexing, maintenance of stock files. These are very, very relevant because we don't know what are the instructions given earlier. Yes, sir. Our instructions lekunda you cannot proceed. It's a very reputed and an institution with lot of legacy. ఈ 50 ఏళ్లలో ఎన్నో సార్లు ఎన్నో ఇష్యూస్ మీద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చుంటారు. ఎస్ సార్. నేను ఆంధ్ర మహిళా సభ మేనేజ్మెంట్ వారికి సూచించింది ఏమిటంటే వీటన్నిటిని కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఒక మాన్యువల్ రూపేణా కూడా తీసుకురమ్మని చెప్పి వారికి రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ప్రాబ్లీ దే విల్ లుక్ ఎట్ దట్. బట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ మన దగ్గర ఉన్న వాటిని ఆ కమ్యూనికేషన్స్ ని సబ్జెక్ట్ వైజ్ పెట్టుకుని మన దగ్గర స్టాక్ ఫైల్స్ మొదలు పెట్టడం జరిగితే దట్ షుడ్ బి అవర్ ఫస్ట్ స్టేజ్. ఓకే. ఎస్ సార్. సో ఇది స్టార్ట్ చేయమని చెప్పండి. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ either our staff or the staff from other institutions? Do they want to ask anything? అంటే ఇదంతా చేస్తే క్లియర్ గా బాగుంటుంది సార్. కానీ చెయ్యడానికే చాలా టైం, మ్యాన్ పవర్ కావాల్సి ఉంది. ఝాన్సీ గారు మీకు చెప్పాను, అందుకనే మ్యాన్ పవర్ అనేది మన పిల్లల్ని ఇంటర్న్స్ గా పెట్టుకోండి. మన పిల్లలకి మన స్టూడెంట్స్ కే ఇంటర్న్షిప్ ఇవ్వండి. ఆ స్టూడెంట్స్ ని కీప్ దెమ్ ఆన్ దిస్ జాబ్, గివ్ దెమ్ ఎ సర్టిఫికేషన్. కావాలంటే కొంచెం ఏదో నామినల్ గా కొంత అమౌంట్స్ కూడా ఇవ్వండి. దేర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ నో ప్రాబ్లం. మన ఓన్ స్టూడెంట్స్ కి కావాలంటే వాళ్ళని మిగతా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి ఇంటర్న్షిప్ లో పంపించండి. సో ప్లీజ్ ఇఫ్ యూ డూ ఆల్ దట్ ఇట్ విల్ బి రియల్లీ గుడ్. ఎస్ సార్. లిటరసీ హౌస్ నుండి ఉషాకంద మేడం చాలా మంది పిల్లలు తయారయ్యారు సార్ మేడం ఇచ్చిన ట్రైనింగ్ లో. సో వాళ్ళ నుండి సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం సార్. లక్ష్మీ మేడం చెప్పాను, ఆవిడ కొంతమంది పేర్లు ఇచ్చారు. వాళ్ళు కాంటాక్ట్ చేసి ఈ పని వాళ్ళకి అప్పచెప్తాం సార్. నేను మాట్లాడేది వేరే సార్. మాకు కొంచెం అలవాటు అయింది. ఈ రోజు క్లాస్ కి వాళ్ళు షాక్ అవుతారేమో ఇంత పని ఉందా అనేసి, అందుకని చెప్తాను సార్. టుమారో వాళ్ళ మెమరాండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ తీసుకొస్తున్నారా? రేపు వస్తున్నారు సార్. కాలేజ్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ నుంచి కూడా MOU. ఎస్ సార్. Now I have requested Vijayalakshmi garu, Dr. Vijayalakshmi, College of Fine Arts varu, Principal garu. Hello. వాళ్ళని కూడా మెమరాండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ MOU తీసుకుని రమ్మని చెప్పండి. ఫైన్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ఉషా సార్ ప్రిన్సిపల్. చెప్పండి. మీరు you wanted an MOU. We are ready for signing an MOU with you. Kindly prepare it and then you can bring it tomorrow. Say yes sir. We will sir. Okay. లిటరసీ హౌస్ నుండి ఆల్రెడీ పంపించారు సార్. ఒకసారి చెక్ చేయమని. నేను ఇప్పుడు చెక్ చేసేసి చెప్తాను సార్ మేడం. తర్వాత now for the next 15-20 minutes we will have a presentation on ChatGPT. Who will present first? Is it Tirupati or Dr. Ramani? Who will present it? First Ramani madam. Okay. Ramani garu? Yes sir. Do you have any PPT to share? Yes sir, I'm sharing the screens. Okay. Sorry sir. This is Ramani from head of the department, computer science. So this whatever the ChatGPT we are using here, this founder is Elon Musk. Actually this is from OpenAI founded, this one. So whenever you are going for ChatGPT, the GPT stands for generative pre-trained transformer, ChatGPT. So already everybody knows that we are using any search engines like Google search. So whenever you are using the Google search, suppose I'm using a small example here. Suppose I want to search about the Andhra Mahila Sabha.
Arts and Science College for Women. Just a small example I'm taking. So it will give the number of links here, sir. So this is it will gives you the n number of links. For if this is a whatever I given, this text is Andhra Mahila Sabha Arts and Science College. So actually this whenever you are using this one, but the ChatGPT, whenever you are using the ChatGPT, it will give only one. Ramani garu, yes, sir. అప్పుడప్పుడు కాస్త తెలుగులో కూడా చెప్పండి. Okay, sir. Non-teaching మందికి they may be comfortable in Telugu also. Please go ahead in Telugu now and then at least. Okay, no problem, sir. I can teach Telugu. తెలుగులో చెప్పండి కొంచెం. అది Okay, sir. So ఈ గూగుల్ సెర్చ్ లో చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది అంటే విల్ బి గెటింగ్ ద లింక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వెబ్సైట్స్ వస్తాయి సార్. సో ఈ చాట్ జీపీటీ వెనెవర్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద చాట్ జీపీటీ, మనం గనక వాట్ ఎవర్ ద ప్రాంప్ట్ వి ఆర్ గివింగ్ టు ద చాట్ జీపీటీ సర్వర్, దేర్ whatever the it is like feels like a natural conversation, like a matter లాగా వస్తుంది సార్. This technology is whatever ChatGPT technology is combined with AI algorithms, artificial intelligence algorithms where they will be using in the ChatGPT. This ChatGPT use చేస్తే మనకి ఏమవుతుందంటే it is a speed కొంచెం పెరుగుతుంది, cost effective till the 3.0 version ChatGPT version. There is no cost is there. It is a free tool. And there is so much vocabulary will be there in the ChatGPT, and it is a highly qualified of generated text here. So in ChatGPT valla manaki emotundante we can get the instant answers. Suppose example, the students exam ki edanna prepare kavali anuntaru. So instead of going for the Google search, if they are going for the ChatGPT lo type cheste, suppose algorithms for searching algorithms అని పెడితే వాళ్ళకు ఇన్స్టెంట్ గా నోట్స్ అనేది వస్తుంది సార్. ఇది అంటే స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్. దీన్ని మనం ఎక్కడ వెబ్సైట్ లో చూడొచ్చు అంటే chat.openai.com లో మనము ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రిజిస్టర్ అవర్ చాట్ జీపీటీ, దెన్ వీ క్యాన్ యూజ్, ఎవ్రీబడి క్యాన్ యూజ్ దిస్ చాట్ జీపీటీ. సో ఈ చాట్ జీపీటీలో మనం చేసే ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ ఉందో దీనికి ఇది లైక్ ఏ టెక్స్ట్ లాగా ఉంటుంది. ఐఎమ్ టెలింగ్ దట్ దెర్ ఈస్ నో images, there is no speech, em undadu, only we are getting in the form of generated text maatrame manaku kanipistundi, vere emi kanipichadu. Ante ee whatever the I saw the version, it is only generate the text. It will resembles like a human language. Ramani garu ఒక్క నిమిషం, 1 minute చెప్పండి. ఇప్పుడు ఎవరైనా గాని మనం ఒక లెటర్ తయారు చేయాలి. ఆ లెటర్ తయారు చేయాలంటే ఆ లెటర్ ని మనకు వచ్చిన భాషలో విత్ ఆల్ ఇంపర్ఫెక్షన్స్ మీరు డ్రాఫ్ట్ చేసి, ఎవరైనా కానీ భాష వచ్చిన వాళ్ళైనా రాని వాళ్ళైనా సగం తెలిసిన వాళ్ళైనా ఆ లెటర్ ని డ్రాఫ్ట్ చేసి మీరు చాట్ జీపీటీలో ఐ వాంట్ టు రిఫైన్ దిస్ లెటర్ అంటే ఇమీడియట్లీ దట్ లెటర్ గెట్స్ రిఫైన్డ్. ఇది సింపుల్, వాళ్ళకి ఉపయోగపడే విషయం. మనకి భాష రాదు, కొన్ని విషయాలు తెలియవు. నేను ఐ వాంట్ టు రైట్, మీకు వచ్చిన భాషలో తెలుగులో కానీ ఇంగ్లీష్ లో కానీ, ఇంగ్లీష్ లో ముఖ్యంగా, ఐ వాంట్ టు రైట్ టు ది కమిషనర్ ఆఫ్ కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ సీకింగ్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ది కమిషనర్ టు స్టార్ట్ 4 new programs. ఆ లెటర్ ని డ్రాఫ్ట్ చేయాలంటే ఆ లెటర్ ని మీకు వచ్చిన భాషలో మీరు డ్రాఫ్ట్ చేసి చాట్ జీపీటీలో పెడితే విత్ ఇన్ సెకండ్స్ యూ గెట్ అ రిఫైన్డ్ వర్షన్. అది యూ షుడ్ ఇండ్యూస్ దెమ్ వై దే షుడ్ యూజ్ చాట్ జీపీటీ అనేది వాళ్ళకి దే షుడ్ నో వాట్ ఈస్ ద యూజ్. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క నేను ప్రతి డ్రాఫ్ట్ తోనూ ఐ స్ట్రగుల్ అట్లీస్ట్ ఫర్ 20 minutes to half an hour. ఆ స్ట్రగుల్ అలాంటి వాళ్ళకి ఉండదు, మీకు కూడా ఉండదు. చాట్ జీపీటీతో వన్స్ యూ స్టార్ట్ మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్, దట్ ఈస్ ది పర్పస్. ఓకే, ప్రాక్టికల్ చూపిస్తాను సార్. చూపించండి, లెక్చర్ అవగానే చూపిస్తాను సార్. రైట్, చూపించండి. ఓకే. So in this chat GPT you got a different multiple languages also you can use, sir. Not only the English, a language aina you can
ask for the ChatGPT, and there will be a translator will be there. Suppose English lo manam koncham sentences undi, dani translate cheskovali. There they translate this whatever the English to Telugu or it may be Tamil. You will be getting the multiple languages also you can get from ChatGPT. Okay, sir. Please go ahead. Go ahead. Oh. Just ChatGPT లో ఏమవుతుంది అంటే whatever అంటే then I am telling in the technical way, sir. ఇక్కడ మనం ఏదైనా suppose it is already the AI trained models will be there, sir. So there are so many trillions amount of data will be there in the particular server. So whenever you are giving the information to this one, it will takes from the ఒక్క నిమిషం అది కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇప్పుడు మనము నెట్ లో ఏ కరెస్పాండెన్స్ ఏ మెయిల్ పంపించినా కూడా ది కరెస్పాండెన్స్ ఆర్ ది కంటెంట్స్ ఆర్ బీయింగ్ రిటైన్డ్. అది తెలుసుకోండి. కైండ్లీ మేక్ ఎ నోట్. ఎనీ కమ్యూనికేషన్ దట్ యు సెండ్, it is being retained, and there are organizations or individuals or companies which are subjecting it to a process. So అవన్నీ రిటైన్ అయ్యి ఆ ప్రాతిపదిక మీద మనకి సమాచారం కానీ లేకపోతే రిఫైన్మెంట్ ఆఫ్ డ్రాఫ్ట్స్ కానీ జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద బేసిస్. ఎనీ కమ్యూనికేషన్ దట్ యు ఆర్ సెండింగ్ నౌ ఇన్ ద నెట్, ఇట్ గెట్స్ అనలైజ్డ్, స్టోర్డ్ అండ్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఎ ప్రాసెస్. అది ఎట్లా జరుగుతుంది, వాళ్ళకి ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది దట్ ఈస్ ద ప్రాతిపదిక. దట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఆన్ విచ్ ChatGPT is structured అన్నమాట. So this is from the sources is from Wikipedia, books, new articles and scientific journals. It will be there in the chat. One minute, not only that, any mail that you send, that let me tell you, nothing is confidential. Any mail that you send today is not confidential. Okay, it will go to the, they can take the information. It will get captured somewhere by these organizations which are looking into these things in terms of their search engines. That is the point. Okay. ఇప్పుడు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఆంధ్ర మహిళా సభకు సంబంధించిన ఏ సమాచారాన్ని ఎవడో ఒకడు ఎనలైజ్ చేస్తున్నాడు అనమాట. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఐ మేకింగ్. ఓకే. Okay. Not only Wikipedia, those are all sources. వాటితో పాటు any mail that you send today, it has it is captured, it is analyzed, it is retained. Adi whether somebody is making use of it or not, it's a different matter. Okay, sir. In fact, that is how Tirupati captured about me. That's what he told me in the ChatGPT. Avuna kada Tirupati? Yes, sir. Yesterday he said the moment I was posted to Andhra Pradesh, he went to ChatGPT. I would like to see what ChatGPT said about me. Right? Okay. Yeah, please okay. go ahead. So this is an AI language. This is a source where they are taking with books and new articles. So actually there is a HTML page. Any mail sent in the net. Sir. Any mail sent. Yeah. Sorry. And is Thank you. And is available in the net. Yeah. I'll correct this. Yeah. So please. there is a web scraping is a one method is there, sir, in this ChatGPT. Actually, what is the web scraping is there are various sources will be there in the net like HTML pages. This web scraping, what it will do means it will extract the data from the website by using automated tools, and it will be storing in the form of Excel, or it may be a databases. It will be storing in the databases. This chatbot scans the web for the relevant information in the database. And so how it will be updated? So actually, so when the 3.2 version or it may be 2.1 version, there is still January 2021 only the data will be stored in the ChatGPT. And this how it will update means suppose whenever I'm asking the question to the ChatGPT, what it will do means if it is not relevant to this one, if it is relevant, it will give the answer to you. If it is not relevant, so many frequently asked questions, if it is there, so automatically what it will do means this will create a model and it will be updated the ChatGPT. So this is
The messenger is sending the information, and this is it will go to the particular data server. If data server lo ganaka it is if it is accurate, the data is there, it is not illegal, it will be sending the message to the particular receiver message kostundi, leda it will be detected as a spam ga detect avutundi sir. It will spam will be checked from the database. And unauthorized some illegal information, it won't displace on the ChatGPT. And this is created by OpenAI. Launch date is November 30, 2022. And within 5 days, whenever they launched the particular this one, 100 million active users are there for using the ChatGPT. Every day by day, it is more data persons will be there for this one, sir. This is training method will be there here. Reinforcement learning from the human feedback. The data is saved in the models for the use of the ChatGPT. AI algorithms is around 48 terabytes. The data, the main data is there here. 48 terabytes is more. When launched and itself learning a new data will be added whenever AI learns more details. Suppose like I told you, no, sir, reinforced learning from the human feedback means the user is giving so many questions. If it is not there, so what it will do means automatically it will be added to the your like a model. It will be stored into your ChatGPT. And the knowledgeable base is up to 2021. After 21, if you are asking a question to the ChatGPT, it will be giving a message, sir. I don't know something it will be giving. And this data size is 300 billion words are there in a particular ChatGPT, and queries per day is 10 million per day, sir. And suppose I inquired about the students, for the students, it is like I want to write a program using it may be a Python or Java or C++. I want to write a program for prime numbers. So whenever they are the students is typing, so write a program to generate Python program for prime numbers means automatically the entire code will be given to us. Like it may be any languages, it can do it. And ChatGPT is able to generate algorithms also, like sorting algorithms, searching algorithms, mathematical operations are there, and they can take from the ChatGPT. For the students' sake, I'm telling. And we can generate the notes also from the ChatGPT. And how the people are using this ChatGPT means, for mainly for the coding raskochu, the poetry, suppose we wrote, suppose we given a question to write about the rain in Telugu poetry means automatically something is there in the ChatGPT server, it's given to us like this. We can write the song writing also using the games, any modifications or suggestions or movie suggestions. If we give this one automatically, some suggestions will be replaced, whatever the previous one to here. And difference between your GPT and Google is ChatGPT is used artificial intelligence, like understand any questions will be asked in the natural language. It gives example, what is the capital of India, or how do I make the traditional Indian dish. Whenever you give like these questions, so automatically the ChatGPT will give the best for the answering. Only one answer will be there if you use this one. There is no limit to give the number of questions to the ChatGPT. If you go to the Google, on other hand, for the search engines, it gives you, I told you previously, I given demonstration, it will use n number of billion pages, it will use as well along with the website. Google is the best finding the information on the wide range of this topic. So we have to think ChatGPT or Google. So whenever we are going for the ChatGPT, it gives you only one answer, whatever the depending on the previous values. But whenever you are going for the Google, it will give more than one pages. On this, we can open a page. If it is related to us, we will take it. Otherwise, we'll shift to the another website. Like this, whatever we are reaching, whatever we are getting the actual information, that will go for Google websites. That is the difference between your ChatGPT versus Google. Is advantages of the ChatGPT compared with the Google. It will generate human-like text.
like normal, it will be test like notes, like it will be there here. Capable of handling the wide range languages. So many language translations will be there here. The Tirupati will give the how to convert from English to Telugu, Telugu to English. You can give the demonstrate. Can generate text in multiple languages. Can understood and generate constitute sensitive response here. So, and this is what are the alternative? This ChatGPT alternative is different companies will be using the different ChatGPT, but the aim is only for searching as well as getting the information. So Google, they are using the Bard AI is their ChatGPT, Jasper Chat, Chat Sonic, PI, Face App, Bing. Microsoft will be using the Bing. ChatGPT will be using. And impacts on the job. Whenever you are using the ChatGPT, expert says, not for it is from the Google, I took this one. Experts say ChatGPT is మాకు హ్యూమన్ రిసోర్స్ మీరు చెప్పిన పనులన్నీ మేము చేయాలంటే అప్గ్రేడ్ చేయాలి, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా చేయాలి లొల్లి అని అంటున్నాడు. సార్ చెప్తున్నాడు ఆయన అందరూ చేయండి అని అంటే అది ఇది అని దానికి వర్క్ ఫోర్స్ ఏంటండి, పిల్లలకి నేర్పండి, వాళ్ళకి నేర్చుకుంటుంటే వస్తుంటారు. Please mute her. Yeah, please go ahead. Muted, sir. Sorry, sir. This expert says that ChatGPT and related AI could threaten some jobs, particularly white collars. Like example, mathematicians, more mature over 5 to 6, 10 years, these jobs will be like what white collar jobs will go off. This is that one. But there is a scope is there for jobs. Will need a creativity. If the creativity is there, advanced is there, we automatically will be in the top positions will be there. Like mathematician, interpretation and translators, poets, lyrics, creative writers, web designers, news analysts, reporters and journalists, lawyers and paralegals, accountants and auditors, as well as the teachers also. They will say from 5 to 10 years, the white collar jobs will be replaced with ChatGPT. What are the limitations for the ChatGPT? ChatGPT cannot generate real-time data because it is trained on the data from before 2021 only. 2021 only, the data, whatever the data is there, it will generate. But real-time, suppose today's date, I want to know the what is information I need means I cannot go to the ChatGPT. It cannot generate the visual or AI art. In this, whenever you are using the ChatGPT, visuals, the pictures will not be there in the ChatGPT. On the top, this it cannot take the voice commands. Previous next generations, the next chat versions, they may add the voice commands or voice responses it may give. Integration with Gmail, Twitter, Instagram, etc. are not available when using the ChatGPT. So, ఇప్పుడు ChatGPT యూజ్ చేసినప్పుడు Gmail కానీ ట్విట్టర్స్ కానీ అక్కడ మనం అనుసంధానం చేయలేకపోతాం. This ChatGPT can give the wrong information also. It has a tendency to sound confident despite being incorrect in some cases. Suppose example, I read somewhere. Suppose so many people are, suppose example, I given 5 plus 3 equal to 10 I given. But so many people, if the same thing if you give, automatically what it will do is, automatically it will be changed 5 plus 3 equal to 10. This is means it may give, I'm not telling you every time you are getting the wrong information, there are tendency is there to give the wrong information. So there is no real output is there. External support from any URL is not allowed. Suppose whenever you are using this ChatGPT, I want to get the information only from this website. It is not possible in the ChatGPT. And the location based facility is still missing. Where you are getting the information, it is a true or not, we cannot get this ChatGPT. Only it will give like it messages, whatever the message it will give, but from where it may be based on like location, it will go to give till now here. And what are the different models are there for the ChatGPT? So GPT-2, so I think these are the versions, GPT-2, GPT-3, like migration, D-shade and the T5. Now it is in 4. Now GPT-4 is now in this era, in this time, the GPT-4 is running, sir. And GPT-2, there is a high quality text will be there.
So whenever you are going for the GPT-3, it is a language translation and summarization is there. And mega extension is there, such as question and answering will be there, and in the sentiment analysis. And T5, this is a transformer-based model that can be fine-tuned for various natural processing tasks. It is like a text qualification or questioning, answering, or it may be the language translations will be there in the chat GPT. So overall, what I want to tell is ChatGPT, suppose I want to write a letter to the principal during the vacation or something, or for any report I want to get, means I can get the information from the ChatGPT. So I tried for NAC different criterias, what we have to write about a criteria, means it gives a report about this one. We have to read them and we can incorporate in our daily lives. This is a thank you, sir. Thank you very much, Ramani Garu, for a very good effort at getting into the facts relating to ChatGPT and making a wonderful presentation on ChatGPT. Good. And I'm sure all of you will download that, and our computer staff can help you download ChatGPT and make use of that as a tool. Don't substitute your judgment with ChatGPT. It's only a tool. For it to effectively help you to discharge your duties, you should make use. Not stop thinking just because ChatGPT is available. Okay, so please download ChatGPT, start making use of it. Start trying and you will realize the advantages. Mr. Tirupati, please go ahead with your presentation. Yes, sir. Yes, sir. Mute Mrs. Soni. I think there is a disturbance from her. Yeah. Please go ahead. Yeah, one second, sir. Good evening, sir. Good evening and all. Sir, can you hear me, sir? Yeah. Please go ahead. Go ahead. Okay. We are able to hear you. Okay, sir. So my name is Tirupati, lab programmer in AMS College. So I would like to explain about ChatGPT practically. So my day-to-day life lo మనం ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలి ChatGPT. So the advantages is actually first, the high quality of generated text, cost effective, large vocabulary, and speed, easy to use, and flexibility. I will explain clearly in the next slide. How to get the ChatGPT? First, we have to visit our ChatGPT website, that is chat.openai.com. And second, మనం దీంట్లో రిజిస్టర్ అవ్వాలి ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత. సో మన ఈమెయిల్ ఐడితో కానీ లేకుంటే మనం ఈమెయిల్ క్రియేట్ చేసి కానీ దాంట్లో మనం రిజిస్టర్ అవ్వాలి. సో మన వెబ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ దీంట్లో మనం chat.openai.com లో మనం టైప్ చేసి మనం క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇలాంటి ఇంటర్ఫేస్ వస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ద URL. ఒకవేళ మనకు ఆల్రెడీ మనం రిజిస్టర్ అవుతే ఈ లాగిన్ బటన్ క్లిక్ చేయాలి. ఆర్ఎల్స్ మనకు లాగిన్ లేకపోయినట్లయితే మనం సైన్ అప్ బటన్ క్లిక్ చేసి మనం సైన్ అప్ చేయాలి. సో సైన్ అప్ అది క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇలాంటి విండో ఓపెన్ అవుతుంది. దీంట్లో ఒకవేళ మనకు జీమెయిల్ ఉన్నట్లయితే జీమెయిల్ క్లిక్ చేసి మనం రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు. ఆర్ఎల్స్ మనకి ఏదైనా అవుట్లుక్ అకౌంట్ ఉన్నట్లయితే అవుట్లుక్ దాని ద్వారా క్లిక్ చేయొచ్చు. I think there is a lot of disturbance. I don't know from where it is coming. From not my end, sir. Everdo okati, please mute your mics. Yeah, please go ahead. Okay. So మనకు ఒకవేళ అకౌంట్ లేనట్లయితే ఈ క్లిక్ చేసిన తర్వాత సైన్ అప్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత
ఇలాంటి విండో ఓపెన్ అవుతుంది. సో దీంట్లో మనం ఒకవేళ జీమెయిల్ తో లాగిన్ అవ్వాలనుకుంటే క్లిక్ దిస్ బటన్ అండ్ జీమెయిల్ ఇవ్వండి, దాని తర్వాత రిజిస్టర్ అవ్వండి. ఆర్ఎల్స్ మీకు అవుట్లుక్ అకౌంట్ ఉన్నట్లయితే ఇది క్లిక్ చేసి మీరు సైన్ అప్ అవ్వచ్చు. ఆర్ఎల్స్ ఐఫోన్ ఉన్న వాళ్ళు ఇది క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ లైక్ సెలెక్ట్ కన్వర్సేషన్ ప్రాంప్ట్, టైప్ ఏ మెసేజ్, మనకి ఎలా రిప్లై వస్తుంది, మనకి రెస్పాన్స్ ఏంటి, సో ఇవన్నీ మీకు ప్రాక్టికల్ ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. సో మనకి లాంగ్వేజ్ జనరేషన్, క్వశ్చన్ ఆన్సరింగ్, టెక్స్ట్ కంప్లీషన్, లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేషన్స్, సో ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్గా ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను సార్. What happened, Tirupati? సార్ కనిపిస్తుంది సార్ స్క్రీన్? స్క్రీన్ కనపడుతుంది, బట్ మీ వాయిస్ లేదు. ఆడిబుల్ సార్ ఇప్పుడు? Yeah, now it is audible. ఓకే. Yes. సో మన రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత వెబ్సైట్ మనకి ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది టైప్ బాక్స్ అనమాట. మనకి ఏదైతే క్వైరీ కావాలనుకుంటే మనం ఇక్కడ టైప్ చేయొచ్చు. లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ it will give us answer. Let's say example, I would like to it will give a recipe of the mutton curry. సార్ కనిపిస్తుంది సార్? కనపడుతుంది, బట్ వాయిస్ లో బ్రేక్ వస్తుంది. హలో, యా సార్. హలో తిరుపతి, మీది స్లైడ్ సంథింగ్ యూ వాంటెడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, అది రావట్లేదు అక్కడ. స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు. స్లైడ్స్ కన్క్లూజన్ స్లైడ్ కి వెళ్ళిపోయింది, లాస్ట్ స్లైడ్ కి వచ్చేస్తుంది స్క్రీన్ షేరింగ్ లో. మీరు అది చూడండి, ముందుకు వెళ్ళి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, సో హౌ టు రైట్ ఎ లెటర్ టు ప్రిన్సిపల్ ఆస్కింగ్ వెకేషన్ అంట ఆన్ పాపులర్ డిమాండ్. 1 second. You can ask the ChatGPT the extra pressure being put by the chairman of Andhra Mahila Sabha. Ask her. ఇది మీకు కనిపిస్తుందా సార్? వెబ్సైట్ కనిపిస్తుందా? కనబడుతుంది. ChatGPT వెబ్సైట్ కనిపిస్తుందా? కనబడుతుంది. URL of ChatGPT. అది కాకుండా సార్, నేను డైరెక్ట్లీ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళాను అనమాట. సో అది రావాలి మనకి. రావట్లేదు తిరుపతి, అది రావట్లేదు. Once again I will check it. Once again I will check it. Slides లో there is a problem. Yeah. ఇది కనిపిస్తుందా వెబ్సైట్? కనబడుతుంది. Where do you stay and all that? Yeah, okay. Let's say example, sir, ఇందాక చెప్పినట్లు మనకు ఎగ్జాంపుల్ రెసిపీ కావాలనుకుందాం సార్. How to make mango pickle? Okay, so already executed. So it's giving the how to make a mutton curry. So it's giving a recipe of mutton curry, including instructions. So now mutton curry is ready, sir. I would like to make a presentation on ChatGPT. So just I type that and it's giving the answers simply.
That's all, sir. And next, like, so I don't know English. Let's say example. We don't know English. తిరుపతి Madam. ఇప్పుడు మనకి సెర్చ్ ఎన్నైనా చేయొచ్చు. ఐ హావ్ ఆల్రెడీ డౌన్లోడెడ్ యూపీఎస్సీ పేపర్స్ నౌ వైల్ దిస్ గోయింగ్ ఆన్. మనకి సార్ ఇందాక అన్నట్టు ఒక లెటర్ రిఫైన్మెంట్ కూడా వస్తున్నారు కదా, అది చూపిస్తే అందరికి యూజ్ అవుతుంది. యా, ఒక్కొక్కటి చెప్తున్నాను మేడం. ట్రాన్స్లేషన్ ఎట్లా చేయాలి అంటే ఒక లాంగ్వేజ్ నుంచి ఇంకొక లాంగ్వేజ్ కి ఎట్లా ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి. సో ఒక్కొక్క స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తున్నాను మేడం. సో ఎగ్జాంపుల్ టెక్స్ట్ ఉంది మేడం, ఇంగ్లీష్ లో ఉంది, మన తెలుగులోకి ఎట్లా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఆ టెక్స్ట్ కాపీ చేసుకొని పేస్ట్ చేసిన తర్వాత కెన్ యూ ట్రాన్స్లేట్ టు ఎనీ లాంగ్వేజ్. లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగు. It's generating. It's any language, Hindi, Tamil, Kannada, whatever. అంటే ఏదో ఒక మన ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ ని మనకు అంటే అర్థం కాలేదు, సో దాన్ని తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే అక్కడ మనం పేస్ట్ చేసి తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయమంటే తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది మేడం. ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఇది. సో ఒక నేను లీవ్ లెటర్ అప్లై చేయాలి, హెచ్ఆర్ మేనేజర్ కి ఒక లీవ్ లెటర్ కావాలి. సో ఐ డోంట్ నో హౌ టు రైట్. It gives the suggestions how to write a application. కానీ చాలా ఫాస్ట్ గా వస్తుంది. Within seconds, madam, it executes. That's all. It is useful. దీంతో చాలా సార్ చెప్పండి ఝాన్సీ గారు. సార్ ఈ చాట్ జీపీతో ఆఫీస్ మేనేజ్మెంట్ ఈజీగా అయ్యేటట్టుంది సార్. లెటర్ రైటింగ్ చాలా ఈజీ మేడం. చైర్మన్ బాధ తట్టుకోవాలంటే దిస్ ఇస్ ఓన్లీ మెథడ్. సార్ సో ఇంకొక ఏంటంటే సార్, ఫర్ స్టూడెంట్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఒక HTML వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయాలి సార్. సో బట్ అది ఆ డ్రాఫ్ట్ లని నేను క్లియర్ చేస్తాను గ్యారంటీ లేదు. But it will give you a definite draft. Yes, sir. Yes, sir. On which we can improve, sir. You can certainly improve. Yes. It will avoid a lot of wastage of time. Yes, sir. చాలా సార్లు ఆఫీస్ లో ఏమవుతుందంటే సార్ అసలు ఎలా మొదలు పెట్టాలి. You should give proper inputs. మీరు అడిగే క్వశ్చన్ స్పష్టంగా ఉండాలి. మీకు ఏం కావాలనే కోరిక స్పష్టంగా కోరాలి. కోరిక కూడా కోరలేకపోతే మనం ఏం చేయలేము. అవును సార్. సార్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ సార్, ఒకవేళ స్టూడెంట్ కి ఒక HTML పేజ్ క్రియేట్ చేయాలి, ఆమెకు ఎలా తెలియదు అనుకుందాం. లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఇట్లా టైప్ చేసిన తర్వాత ఇట్ గివ్స్ ద రెస్పాన్స్ ఇంక్లూడింగ్ కామెంట్స్. జస్ట్ సింప్లీ కాపీ అండ్ పేస్ట్ అండ్ చేంజెస్ సమ్ స్లైట్లీ, దట్స్ ఇట్. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ సార్, టెక్నికల్లీ AQR రిపోర్ట్ కొట్టండి తిరుపతి. మేడం. SSR రిపోర్ట్. సార్ ఇది చాలా సెకండ్స్ లో వచ్చేస్తుంది సార్, చాలా ఫాస్ట్. చైర్మన్ సార్. SSR మేడం. కాదు, నేను అది మనకి అంత ఉపయోగపడుతుంది చాట్ జీపీటీ అంటున్నాను. అయితే ఇప్పుడు చాలా తక్కువ టైంలో మంచి కంటెంట్ వచ్చేస్తుంది. దీన్ని ఉపయోగపడి బై ప్రాక్టీస్ వీ కెన్ ఇంప్రూవ్. అవును మేడం.
ఇంకొకటి మేడం, మీరు ఎప్పుడైనా బోర్ కొట్టింది అనుకోండి, సాడ్ గా ఉన్నారు అనుకోండి, సో దీన్ని ఆ విధంగా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా? కెన్ యూ మేక్ మీ లాఫ్? ఎగ్జాంపుల్. ఓకే ఓకే, మేక్ మీ లాఫ్. సో జోక్స్ కూడా వస్తాయి. సార్ తిరుపతి సార్, ఇట్ ఈస్ నాట్ కెన్ యూ మేక్ మీ ఏ లాఫ్, కెన్ యూ మేక్ మీ లాఫ్ అంతే. ఏ లేదా చాట్ జీపీటీని అడిగేటప్పుడు సరిగా అడగండి. సో దీస్ మనం ఏ మూడ్లో ఉన్నా అదే చేయొచ్చు. లేదా మన మూవీ రివ్యూ చూడాలనుకుందాం సార్, just simply S.S. Rajamouli known his blockbuster film Bahubali. Tirupati, ask the chat GPT what is the future of Biden, president of USA. Whether it will answer or not, let us see. Future of Biden, Joe Biden, president of USA. 1 minute. I don't have a real-time information. It can't disclose, sir, actually. The top politicians, if I'm it just wants. trying to be a little mischievous. Yes, sir. I don't have real-time information on the ఇప్పుడు అన్ని ability అంతే to కదా. predict the ఇప్పుడు future. నువ్వు ఇంత మొబైల్ ఫోన్ లేనప్పుడు ఎన్ని నెంబర్లు గుర్తుండేది? అక్కడ రారా బాబు అని చెప్తే కరెక్ట్ చెట్టు కిందకి వస్తుంది. Satyanarayana, please mute your mic. చదివేటారు ఒక్క మొబైల్ నెంబర్ గుర్తుంటుంది, మా అంటే పెళ్ళంలో పోయింది. Okay. Future of any political leader, including Joe Biden, depends on various factors such as political climate, policy decisions, public opinion, and global events. Very, very systematic in its reply. Okay. I just asked this for fun, right? Yes, sir. Next, what's the distance between Hyderabad and Delhi? One 1,200 kilometers from Hyderabad to Delhi, sir. Example, we don't know. It's more or like the Google giving out so much of data. No, but if you ask ChatGPT whether it has the traffic congestion details in Gachibowli, whether it will be able to tell you, please let me know. Yes, sir. So it's asking us to visit Hyderabad traffic police website, Right. sir. Correct. Because it is a live now, sir. I know. It's not giving incorrect information. So far, we Yes, have sir. not seen. Yes. Yeah. So we can utilize like a number of queries, sir, like mathematics or technically or whatever, sir. So he's not disclosing again. Sir, ఎవరైనా questions చెప్పగలుగుతారా? Yeah, let them ask some questions relating to their work.
Let us search our Andhra Mahila Sabha, sir. AMS. Yeah. Hyderabad. Okay, sorry. Also known as AMS College for Women. It's already, yeah, it's located, sir. This is the information, sir, about our college. Established in 1968. Is there any information on the Andhra Mahila Sabha hospital? Overall, Andhra Mahila Sabha Hospital has a strong reputation for its commitment to women's and children's health care. It continues to serve the community by providing accessible and highly quality medical services. This is the information, sir, about hospital. Right. Example, sir. Example. This is the poem, sir. This is about IQAC. తిరుపతి స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో మ్యాథమెటిక్స్ ఒక ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ అంటే మనం మ్యాథ్స్ ప్రాబ్లం టైప్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. మేడం. స్టూడెంట్స్ మెటీరియల్ ఈజ్ అవైలబుల్. అబ్సల్యూట్లీ మేడం. నేనైతే సివిల్ సర్వీస్ గూగుల్ చేశాను. సో కీ అంటే ఆన్సర్ కీస్ ఉంటది కదా, అది జనరల్ గా దొరకదు, బట్ వాళ్ళ వెబ్సైట్ లో పెట్టున్నది అన్ని యాక్సెస్ చేయాలి. మేడం. రాజలక్ష్మి మేడం గారు, మీకు వేరే ఇక్కడ వచ్చి చూసారా? ఏంటది? ఎస్ఎస్ఆర్ గురించి అడిగారు రాజలక్ష్మి మేడం. నేనే అడిగా. దిస్ ద రిప్లై మేడం. ఇద్దరు ఒకే ఫోన్ యూస్ చేస్తున్నాం. ఓకే. ఇంకా క్వశ్చన్స్ మేడం ఏమన్నా? Tirupati, what we are asking is, madam, whatever the matter is for refinement, can we make use of this ChatGPT? Yes, certainly. You can make use for refinement. Refine and kuda cheppachandi. Meer information dantlo petti, please refine ante to the extent that they have information, they will do that. The ChatGPT does refine the answer. Okay, sir. Okay. There is possible. It is possible. Yes, sir. Now, 1 minute. Bharati garu from the S to Tech. This is Bharati. Hello? Bharati garu, you are there? Sir. Would you like to say, as a prolific user of the ChatGPT,
What are your views? Can you tell us? You already explained everything, sir. They covered both. అంటే మీరు యూజ్ Yadav చేస్తుంటారు garu. కదా. What is your experience of ChatGPT? And I am using only for drafting purpose, sir, but they are using for multiple purposes. They covered all the things, sir. No, will you explain this, sir? They are using it అనేది I don't know. They have not started using it. Tirupati may be using it. In fact, when I asked him to prepare a draft, he did that. And I told him it is from ChatGPT. That's a different matter. But other staff We are have not. to refine something, sir. After ChatGPT drafted also, we have to little bit corrections we have to do, sir. Absolutely right, Correct. madam. Yes. It should అంటే authentic గా ఉండాలంటే ఇన్ఫాక్ట్ మన యొక్క ఆథెంటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ కావాలంటే మన బుర్రను ఉపయోగించాలి. ChatGPTని మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గా తీసుకుంటూ we need to use our brain. That's what is important. Even they can download Grammarly app also, sir. Then Grammarly app also do some grammatical mistakes that app will cover. Yeah. But it's a very effective tool for people who want to have a quick draft. For instance, project proposals అన్నాము. Our program proposals for conducting national seminars. అది 1 month నుంచి రావట్లేదు. మీరు ChatGPT లో పెట్టండి 10 seconds లో వస్తాయి. But if we put in one time, if we put something అంటే ఒక హాఫ్ వరకు మనం పెట్టి నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా తీసుకొని మనకి డ్రాఫ్ట్ చేసిస్తుంది సార్. ఇన్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ దట్ ఎర్లియర్ ప్రపోజల్ we want refined draft అంటే కూడా. Yeah, that's what Google I is meant. coming with advanced versions. Bard also there, sir, BARD. But compare it to ChatGPT, Bard is little bit అంటే లాంగ్వేజ్ పోర్షన్ లో కొంచెం తక్కువగా ఉంది సార్. ChatGPT is better, sir, for drafting purpose. Any questions? Any questions from anybody? మన స్టాఫ్ టీచింగ్ దీన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే మీరు చెప్పినట్టుగా సైన్స్ టీచర్స్ కానీ సోషల్ వాళ్ళు కానీ మన CSIR ల్యాబొరేటరీస్ వాటి ఇన్ఫర్మేషన్లు అన్ని కూడా అంటే చాలా కలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోవచ్చు సార్. లెసన్ ప్లాన్ కి దానికి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు వాటిని ఎగ్జాంపుల్స్ గా ఇవ్వడానికి. క్విక్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫామ్ లో వచ్చేస్తాయి. Yeah. Tirupati, you have anything further to say, or the presentation of the examples? Yeah, that's all, sir. And there is another is there, sir, like yeah. అంటే తిరుపతి మీ ప్రెజెంటేషన్ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్. ఇప్పుడు మిగతా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళు కూడా అడిగితే వాళ్ళు ఎలా యూస్ చేసుకుంటారు అన్నది వాళ్ళ డౌట్ లో ఎంగేజ్ చేయాలి మనం. ఇప్పటి వరకు మన ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ఉన్నట్టు సార్. మేడం మిగతా మేడమ్స్ అడుగుదాం. షూర్ మేడం. సార్ ఇది ChatGPTని మనం టెలిగ్రామ్ లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు సార్. టెలిగ్రామ్ సార్ కెన్ యూ హియర్ మీ సార్? సో టెలిగ్రామ్ లో ఎలా యాడ్ చేయాలంటే సెర్చ్ లోకి వెళ్ళాలి సార్. there is a talk to AI ChatGPT bot, sir. So it's already added. So దీంట్లో ఏంటంటే సార్ టెక్స్ట్ కామెంట్ తీసుకోదు, ఓన్లీ వాయిస్ కామెంట్స్ తీసుకుంటుంది. టెక్స్ట్ కామెంట్ ఎంత తీసుకోవాలంటే దానికి మనం పే చేసి వస్తుంది సార్. పే చేయాలి. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్, కెన్ యూ రైట్ ఏ పోయం? It takes a voice comments and it will give the replies. Like this, madam. And second, ChatGPT వాళ్ళది ఒక ఇమేజ్. one minute తిరుపతి సార్ ఇంతకు ముందు మీరు పోయం అడిగారు కదా. It is not poem, it is prose.
Sure, yes, Where and is the poetry? I just stood in the forest where No, the no. book. ఇక్కడ దీంట్లో పోయిటరీ ఉంది, ఊరికే సెంటెన్స్ అంతే. There is no poetry. So Poetry is different. మన voice should be clear, sir, to understand that chat. Whoever has captured this, he has captured in a very thoughtless manner. That's what I'm trying to tell you. Yes, sir. In poem, I hope this poem resonates with you. It doesn't. There's hardly any poetry in this. It's sentences jumbled together. That's all. So never depend. Never depend only on ChatGPT or whatever it is. You have to use your brain. ChatGPT ni ప్రాథమికంగా వాడుకోండి. But that's not all. If you are telling me this is a poem, I think we'll have to question that fellow's sensibility. అందువల్ల don't depend on that. ఇది poem లాగా లేదని discard చేయాల్సి వస్తుంది. Right? Yes, sir. సో ఇంకొకటి సార్, దీంట్లోనే చాట్ జీపీటీ వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ animation, sir. Let's say example, if I upload one image, it changes to cartoon mode, sir. You say that image of Dr. Durgabai Deshmukh at 5 different occasions and query, but this or that. Telegram lo gaani maamulu mita dantlo. Image of Dr. Durgabai Deshmukh on 5 different occasions over a period of 10 years. Come on. Sir, చెప్పండి సార్. Image of Srimati Durgabai Deshmukh. Srimati Durgabai Deshmukh on 5 different occasions in her political struggle. Different occasions in political struggle. In political struggle. Let us see whether it has any information. Sorry. I don't have the capability to display. However, you can search the image of Adi Manik Japan. See, that's the point. Yes, sir. Where it has similar limitations. It was chotla. When you want a creative interpretation of an individual or different facets of an individual, it's incapable of doing it. It only captures what is factually deposited into it, right? That's where human intelligence comes in. Okay. Yeah. All right, Jansi garu, now I think you can wind up with your observations. Rajani garu చేరినట్టున్నారు కదా, she has joined. Dr. Rajani, are you listening? Rajani Yes, garu? sir. I'm here, sir. Very much here. Would you like to say anything? It's nothing, sir. Okay. I think to end up today's session, we started with the chairperson, Chakrapani garu explanation. చక్కగా ఆఫీస్ వాళ్ళకి ఇట్ వాజ్ a good explanation of a file, how they should maintain files and all. I hope they would have learned. This is the 3rd time I think they are listening our college office people. So hereafter, I think from tomorrow onwards, all the files will be very much according to the procedures. Now coming to the ChatGPT, our staff, 2 staff members, they have well exhibited, and I hope everybody has learned much. Ikedem ledhu urke question raayadame, just we can anything we can ask and it gives. It's a very convenient
system of knowing things in a few minutes. Whatever doubt you get, laptop పెట్టుకొని ఏది అడిగినా కానీ it will be giving, except few limitations are there, of course. అవి కాకుండా మనకంత డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉండవు. మనము ఆల్రెడీ విల్ బి ఆస్కింగ్ ది నోన్ థింగ్స్ ఓన్లీ. కాబట్టి చాలా ఉపయోగం చాట్ జీపీటీ. మీరు కూర్చుని గూగుల్లో ఒక్కొక్కటి తీసుకొని మళ్ళీ ఒక్కొక్క పాయింట్ ఒక్కొక్క దీంట్లో ఫైల్ నుంచి తీసుకుని రాసి ఇంగ్లీష్ చూసుకుంటూ ఇవన్నీ చేసే పనే లేదు, అదే ఇచ్చేస్తుంది మొత్తంగా. But it's a very convenient one. I request all the office people and other students and other sister institutions to use extensively this ChatGPT for their daily processes. So well planned program. It has gone well into the people's minds, I believe. Thank you, sir. Chairman Garu, Chakrapani Garu, thank you for conducting such a good session today on different issues. And I also thank the principal and the computer department for arranging, then including Tirupati, for arranging this online Google session, I think this is. So well done. Thank you one and all. And I also thank the audience who all have joined to hear about the Andhra Mahila Sabha's session, today's session. Thank you each and everyone once again. Jhansi garu, you want to wind up, say something at the end? Jhansi Yes, garu. sir. Yeah. Yes, sir. Thank you so much, ma'am, for your kind words. So, sir, it is one of its kind to begin with. So you have initiated a very good procedure practice, because all the Andhra Mahila Sabha institutions have joined. Nearly 57 participants were there, sir. So especially office filing system, note filing system is very important. Though we do a lot of work, but sometimes we don't care about such things what you have insisted already. So definitely all the institutions, Andhra Mahila Sabha institutions will have oneness in maintaining files and all, sir, and also repository of data and information, so that they can access easily whenever there is a kind of inspections or accreditations. That is very important, sir. So especially for our college, because we are going for NAC, these are very useful. On Saturday also we have struggled to locate one document. We needed persons, but finally we have recorded that in our mail system, sir, by scanning them and sending to you. So such practices will be very nice. If we want another sessions frequently, sir, at least once in a month. No, Can there we will be have one session every week, not once in a month. Jhansi garu, there will be one session every week, not once in a month. Okay, sir. Yeah. That would be great, sir. So office system will be surely will strengthen, sir, by following whatever your class is based on, especially with important sequences of filing systems. Now, from now onwards, we'll find whatever the document we needed without any delay in getting the information, and also along with the supporting documents. That assurance I can give, sir. But we are beyond going to 10 years or 15 years. There are records, sir, but again, we have to compile them in one repository of documentation, sir. That is some tedious process, but we'll do it, sir. But as of now, for NAC, we can go with 5 years or previous documents are there, because this is our 4th cycle. 3 cycles documentations we can compile, sir. Okay, good. Ramani, would you like to say anything, Mrs. Ramani? Just now she has left, sir. Okay. Tirupati, you want to say anything finally? Sir? Tirupati, you want to say anything? I'm here, sir. Yeah, would you like to say anything at the end? It's a wonderful session, sir. Sir, I want to thank everyone on behalf of our management, that is Chairman, sir, Chakrapani Garu, and also our correspondent, Madam, Dr. Rajini Garu,
for patient listening, and also arranging for such kind of sessions which are first of its kind. Frankly speaking, sir, maybe they are having their own system of recording things and documentation, but for each and every institution of Andhra Mahila Sabha, maybe this is the first time, sir, we are on at one place by joining Bloom class, sir. Thank you, sir. Thank you, one and all. Tirupati, finally, would you like to say anything? Sir, thank you very much for giving this opportunity, sir, because this is the time to share my knowledge to everyone who don't know, and to educate them from my side. And sir, మీ గైడ్లైన్స్ లో చాలా ఇంప్లిమెంటేషన్ అవుతున్నాయి సార్. ఇట్స్ ఏ లైక్ హ్యాపీ మూమెంట్ సార్ ఫర్ అవర్ ఇన్స్టిట్యూషన్. అండ్ సెక్రటరీ మేడం, థ్యాంక్ యూ మేడం ఫర్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ guidelines. Principal madam, especially her guidelines is very gives a positive thinking. And Rajalakshmi madam and all, thank you very much. Thank you, sir. Rajalakshmi garu, mere ఏమైనా చెప్పదలుచుకున్నారా చివర్లో? Okay, sir. చెప్పండి. So today's Zoom meeting, the sensitization on office procedures and drafting documents. Sir, really, we would like to attend these kinds of programs, but you are the torch bearer to us. And already in the beginning, you have mentioned note filing. There are two kinds of files. One is note file and current file, and other one is stock file. And we would like to know all these things, sir, but you are the right person to guide us in this direction. I would like to thank Rajni madam also, who is patiently listening throughout the program. And I would like to thank our principal ma'am for arranging these programs. And this is very much useful to not only to the non-teaching staff, sir, to the teaching staff. The sessions which are taken by Ramani madam and Tirupati, they are really excellent personalities, sir. They know everything, but the thing is that they won't come forward to present the things. With your encouragement, they have come forward. Now they are very happy after presenting their presentation, sir. Thank you very much once again to our chairman, sir, and correspondent madam and principal. Thank you, sir. Right. Thank you. I thank all the participants, and I would like to really commend both Dr. Ramani and Tirupati, who made such wonderful presentation, making things very clear about ChatGPT. These sessions will continue. We as a family of Andhra Mahila Sabha, we are part of a legacy built by a very selfless leader. I'm sure all of us will continue to bask in that glory, and will take it forward. All of us, I think, should be charged with the responsibility of taking this legacy forward. And technology today is a great facilitator, unlike the times when our founder lived. So technology, it makes it possible to multiply the effort, enthusiasm, motivation, and also the capacity to carry it forward to the next generation. I thank all of you, and in particular, again, Mrs. Ramani and Tirupati, please keep looking at modern tools. You are the best persons to do that in terms of your orientation, in terms of your training, in terms of your learning. Chakrapani ani IAS officer. Hello. Mahila Sabha Sir, somebody is describing everything. Okay. So thank you. ఈ రోజు అసలు విశిష్టం ఏంటంటే సార్, మన మిసెస్ ఉషా కందా గారు జాయిన్ అవడం సార్. Yeah, that's really good. Yes, sir. That's really good. I really appreciate. Thank you, madam, sir. I really appreciate her interest and enthusiasm, and the commitment to take the institution forward. So yes, we'll meet tomorrow and sign the. Hello. Sir. Somebody wants to say something. Yeah.
We'll meet tomorrow and take those two MOU forward. Okay. Yes, And sir. I'll be in the college, and also I think there are some outside visitors who want to come and see me. Somebody is, I think, asking. I'll tell them to do so. Okay. Thank you. Thank you, Yes, sir. sir. Thank you. Thank you all.